This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba Ma. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss how to prepare more journal entries by applying the 3 golden rules of accounting. And I have already prepared almost different types of journal entries. So let's get started. Cholo, shuru kora jak. The first transaction is journalize the following transactions on 1st April 2022. The proprietor bought his own car into the business. Amount 50,000. Let's do it. The proprietor bought his own car. What are the two accounts? First you have to identify what are the two accounts. আমাদের প্রথম কাজ কি আইডেন্টিফাই করা দুটো অ্যাকাউন্টস কি আমরা কার লিখতে পারবো না সো আমরা কি লিখবো উইল অলওয়েজ রাইট ইনস্টেড অফ কার উইল রাইট মোটর ভেহিকলস আর কি আসছে প্রোপ্রাইটার ব্রট হিজ ওন কার ইনটু দ্য বিজনেস তার মানে এটা ক্যাপিটাল ও ক্যাশে না এনে ক্যাপিটাল কি আনছে ওর কার আনছে তাহলে একটা হবে মোটর ভেহিকলস আর একটা হবে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট লেটস ডু ইট motor vehicles account debit to capital account. How much? 50,000. So why motor vehicles account debit? Because according to real account, what comes in is debit. From the business point of view, motor vehicles is coming in. আমি আগেও বলেছি the proprietor and the business should be treated separately. Okay? So from the point of view of business, motor vehicles is coming into the business. Motor vehicles business এ আসছে. So according to real account, what comes in is debit. So motor vehicles falls under real account. So motor vehicles should be debited. The capital account falls under personal account. According to personal account, the giver of the benefit is credit. So the capital account should be credited. So motor vehicles account should be debited. Capital account should be credited. Understood? Instead of car, you got to write motor vehicles account. Please remember. Okay. What is the second transaction? Drew a check for rupees 200 for petty cash. What is petty cash? Petty cash holo small amount of cash. Petty cash means small amount of cash. So the proprietor is withdrawing small amount of cash from bank. Check means bank. So let's do it. So instead of cash, we'll write petty cash account. Okay, small amount of cash. Instead of cash, we'll write আমরা ক্যাশ না লিখে আমরা পেটি ক্যাশ লিখব পেটি ক্যাশ মানে কি স্মল অ্যামাউন্ট অফ ক্যাশ পেটি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট সি অন 3rd April the proprietor withdraws a check for amount 200 for petty cash. So petty cash account debit to bank account. We already know cash account falls under real account. So petty cash also falls under real account. So according to real account, what comes in is debit. আমরা যখন ক্যাশ উইথড্র করছি ব্যাংক থেকে প্রোপ্রাইটার ক্যাশ উইথড্র করছে what comes in is debit, cash is coming in. So cash account, petty cash also falls under real account. So what comes in is debit. So petty cash account should be debited. To bank account কেন? Because you're withdrawing money from bank. So bank account falls under personal account. So bank account is the giver of the benefit. ব্যাংক থেকে কি হচ্ছে ব্যাংক থেকে টাকা কমে যাচ্ছে কারণ ব্যাংক টাকা দিচ্ছে ব্যাংক ইজ দ্য গিভার অফ দ্য বেনিফিট ওকে সো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট শুড বি ক্রেডিটেড আন্ডারস্টুড ক্লিয়ার আমরা নারেশন লিখি ফার্স্ট একটা বিং দ্য প্রোপ্রাইটার brought his own car. What is the second narration?
drew a check for 200 for petty cash. Being check withdrawn for petty cash. What is the third transaction? See, on 4th April, the proprietor invested further or additional capital. Means the same thing. Further or additional capital of rupees 9,800. Okay, so let's do it. This will be cash account debit to capital account. Just a sec. Additional capital বা further capital যখন proprietor আনবে, it is the same as যখন proprietor cash invest করে business-এ একদম initially. ঠিক আছে, additional capital আর initially যে capital invest করে cash proprietor, the journal entry will be the same. Okay, so from the business point of view, cash is coming in. From the business point of view, cash is coming into the business. Cash account always falls under real account. What comes in is debit. So cash account debit. Capital account falls under personal account. Who is the giver? The proprietor is the giver of the benefit. He is giving capital or cash. Okay. So according to personal account, the giver of the benefit is credit. So to capital account means credit. So capital account should be credited. What is the amount? The amount is 9,800. Say. And petty cash was 200. I forgot to write, sorry. Okay. And what is the fourth transaction? The fourth transaction is given loan to Vishal 5,000. Given loan to Vishal 5,000 on 6th April. Let's do it. This is a loan, so we'll always have to write Vishal's loan account. Vishal's loan account to cash account. What is the amount? The amount is, say, 5,000. Okay, 5,000. Now let me write down the narration. Being loan given to Vishal. Now you might ask me, why Vishal's loan account debit? Vishal's loan account always falls under personal account. You are giving loan to Vishal. So Vishal is the receiver of cash. So according to personal account, the receiver of the benefit is debit. So Vishal's loan account should be debited. Why cash account is credit? Because when you are giving loan to Vishal, cash goes out. According to real account, what goes out is credit. আমি আরেকবার বলছি, বিশালকে আমরা কি করছি, লোন দিচ্ছি। তো বিশাল লোন অ্যাকাউন্টটা কেন ডেবিট হচ্ছে বিশালস লোন অ্যাকাউন্ট? কারণ বিশালস লোন অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। তো পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে আমরা কি জানি, পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে রিসিভার অফ দ্য বেনিফিট ডেবিট হয়। যখন আমরা বিশালকে লোন দিলাম, ও রিসিভ করলো লোনটা, ইজ দ্য রিসিভার অফ ক্যাশ, তাই বিশালস লোন অ্যাকাউন্ট ডেবিট হলো। আর বিশালকে যখন লোন দিলাম, তাহলে ক্যাশটা কি হচ্ছে, আমাদের কাছ থেকে ক্যাশ চলে যাচ্ছে, প্রোপ্রাইটারের কাছ থেকে ক্যাশ চলে যাচ্ছে টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। তার মানে কি, ক্যাশ ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট। হোয়াট গোজ আউট ইজ ক্রেডিট, তাই জন্য ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট। আন্ডারস্টুড? হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট ট্রানজাকশন? অন 10th April, see, taken loan from Kunal. 10th April, taken loan from Kunal 4,000. So cash account to Kunal's loan account. যার নাম থাকবে তার সাথে লোন অ্যাকাউন্টটা অ্যাড করতে হবে, ঠিক আছে? যার নাম দেওয়া থাকবে তার সাথে লোন অ্যাকাউন্টটা অ্যাড করবে। Kunal's loan account. Being loan taken from Kunal.
Now why cash account? What is the amount? The amount is, see, 4,000. Amount is 4,000. Okay, 4,000. Now, why cash account debit? Cash account falls under real account. When we are taking loan from Kunal, cash comes in. Cash account falls under real account. According to real account, what comes in is debit. তো আমরা যখন কুনালের থেকে লোন নিচ্ছি আমাদের ক্যাশ আসছে, তো ক্যাশ অ্যাকাউন্ট শুড বি ডেবিটেড অ্যান্ড কুনালস লোন অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার personal account. He's the giver of loan. He's the giver of loan. So, according to personal account, the giver of the benefit is credit. So, Kunal's loan account should be credited. Understood? আমরা যখন লোনটা নিচ্ছি কুনালের থেকে আমাদের কাছে ক্যাশ আসছে, ক্যাশ ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট। সো অ্যাকর্ডিং টু রিয়েল অ্যাকাউন্ট হোয়াট কামস ইন ইজ ডেবিট, তাই ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট হচ্ছে। আর কুনাল ইজ দ্য গিভার অফ লোন, কুনালস লোন অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। অ্যাকর্ডিং টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, the giver of the benefit is credit. So Kunal is the giver of the benefit. So Kunal's loan account should be credited. Understood? Clear? What is the last transaction? Purchase stock of paper and printing supplies on credit from Mr. Gupta 1,000. What are the two accounts? আমাদের কাজ কি প্রথম? We got to identify what are the two accounts. We can't write stock of paper, printing supplies. We can't write this. What we are going to write? Stationery account. Instead of stock of paper and printing supplies, we'll write stationery account. Remember, stationery account. Debit to, this is not cash, remember, credit from Mr. Gupta to Mr. Gupta account. এটা ক্যাশে হয়নি, এটা মিস্টার গুপ্তার থেকে ধারে কেনা হয়েছে। তাহলে ধারে কেনা হলে অলওয়েজ পার্টির নাম আসবে, ঠিক আছে? মিস্টার গুপ্তা অ্যাকাউন্ট। Being stationery purchased, আমি শর্ট করে লিখছি, জায়গা নেই। Being stationery purchased from Mr. Gupta. Okay. Now see, why stationery account debit? Because stationery falls under nominal account. This is an expense of the business. Proprietor যখন stationery কিনছে বিজনেসের জন্য, this is an expense. Stationery always falls under nominal account. So, according to nominal account, all losses and expenses debit. So, stationery account falls under nominal account as stationery is an expense of the business. So, it should be debited. Mr. Gupta কেন credit হচ্ছে? Why we are crediting Mr. Gupta? Because Mr. Gupta account falls under personal account. According to personal account, Mr. Gupta is the giver of the benefit, or stationery diche is the giver of stationery. So that is the reason Mr. Gupta account should be credited. Understood? Clear? What is the amount? The amount is 1,000. So what is the total? The total is, now let me do the total. Very easy. 70,000. Total is 70,000. So, your journal is ready. Understood? Your journal is ready. Clear? I hope this was useful. Thank you so much for watching. Thank you so much for your precious time. Before I fade out, let me ask you, why are some students so scared of accounts? The answer is very simple. They're scared of accounts because they don't understand accounts well. How can we make accounts easy? That is the question. How can we find accounts easy? Well, the answer is, if you have a very clear conception of the chapter, journal and ledger, you'll find accounts very easy. Okay? Why journal entries is so important? Because journal entries are the foundation or the fundamental building blocks that provide the answers to every question. Understood? If you understand or follow both the chapters, journal and ledger, well,
the rest of the chapters would seem very easy to you because you would be able to connect why one account is debit and why another account is credit. The three golden rules, you should always remember or memorize them. Understood? And if you're scared of accounts, practice accounts regularly. Make it a hobby to solve problems. Initially, you might not like it, but gradually you'll start liking it. Mark my words. And who knows, you might fall in love with accounts after some time and solve the same problem as many times as possible. Then the conception will become very, very clear and your speed will also increase. Okay? And maybe something is still difficult to understand. You can ask your teacher for help or even me. I'm always there to help you out. There is no shortcut to success or to get rid of your fear. So if you really want to love accounts or to get rid of your fear, the only mantra I have for you is practice, practice and practice. Okay? Bye-bye. Keep practicing accounts.